안녕하세요, 리빙쿠킹입니다. 명절이나 생일상에 올라가는 음식 중에 잡채가 있는데요. 그때마다 항상 남아있던 잡채로 총 2가지 요리를 만들어 볼 거예요. 정말 쉽고 간단하게 만들 수 있는 잡채 만두와 잡채 계란만두 레시피를 보여드릴게요. 자, 남은 잡채를 준비하고 가위로 잘게 잘라주었어요. 잘게 자른 잡채를 반으로 나눠주고 한쪽에는 달걀 2개를 풀어 잡채와 함께 섞어주었습니다. 프라이팬에 기름을 두르고 한 큰술 반 정도를 동그랗게 붙여주었어요. 약불로 붙여주고 반으로 접어서 노릇노릇하게 구워주면 완성! 나머지 반은 만두를 만들고 남은 만두피로 만들어줄 건데요. 만두피 가장자리에 물을 묻혀주고 잡채 한 큰술 정도를 올려주었어요. 만두피를 접어 눌러주고 공기를 빼준 다음 한 번 더 꾹꾹 눌러주었답니다. 그리고 프라이팬에 기름을 두르고 노릇노릇하게 붙여주면 완성!